Wannan shine kashi na 23 a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids, inda muke koya wa yara ƙanana karatun English cikin Hausa domin su koya da sauƙi. Darasinmu na yau shine The Very Tall Man from Zilby. The Very Tall Man from Zilby. Kamar yadda kuke gani, gashi nan shine kamar yadda muka saba zan karanta. Idan na karanta sai in zo in karanta kuna bina, idan na gama sai in fassara sai kuma mu zo mu amsa tambayoyi. The Very Tall Man from Zilby. Zilby is a place that is a long way away. Most of the people who lived there are like you and me, but one man isn't. He is 6 meters tall. He is taller than a bus. He is taller than a house. He is as tall as a big building. He walks along the street with a thump, 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 thump. All the cars have to stop. When he goes under a bridge, he has to bend down. I would like to go to Zilby to see this man. Would you? Zan sake karantawa. The Very Tall Man from Zilby. Zilby is a place that is a long way away. Most of the people who live there are like you and me, but one man isn't. He is 6 meters tall. He is taller than a bus. He is taller than a house. He is as tall as a big building. He walks along the street with a thump, 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 thump. All the cars have to stop. When he goes under a bridge, he has to bend down. I would like to go to Zilby to see this man. Would you? To yanzu na gama karantawa sai kuma ya rika karantawa kuna bina. The Very Tall Man. The Very Tall Man from Zilby. From Zilby. Zilby is a place. Zilby is a place that is a long way away. Way away. Most of the people who live there are like you and me. Are like you and me. But one man isn't. But one man isn't. He is 6 meters tall. He is 6 meters tall. He is taller than a bus. He is taller than a bus. He is taller than a house. He is taller than a house. He is as tall as a big building. He is as tall as a big building. He is as tall as a big building. He walks along the street. He walks along the street with a thump, 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 thump. Thump, 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 thump. All the cars have to stop. All the cars have to stop.
when he goes under a bridge, he has to bend down. I would like to go to Zilby to see this man. Would you? To, wannan na gama karantawa, ko in ce mun gama karantawa tare, saura in yi mana fassara a takaice. Yace the very tall man from Zilby. Wani dogon mutum daga Zilby. Dogo sosai, saboda ya sa very dogo sosai. Zilby is a place. Yace Zilby wani waje ne that is a long way away. Wato doguwar hanya, dogon waje. Most of the people, mafi yawan mutane who live there, wanda suke zaune a can, are like you and me. Kamar ni da kai ne, wato tsayinsu kamar ni da kai ne. But one man isn't. Amma mutum ɗaya daga cikin mutanen nan shi ba haka yake ba. He is 6 meters tall. Tsayin shi ya kai mita 6. Tsayin shi. He is taller than a bus. Ya fi mota tsayi, wato mota doguwar bus ya bi ta tsayi. He is taller than a house, kuma ya fi gida tsayi. He is as tall as a big building. Tsayin shi ya kai na manya-manyan gidaje, irin manya-manyan gini masu beni, dogayen ginan nan su ne, wato tsayin shi ya kai na wannan gine-ginen. Saboda ya ce tsayin shi ya kai 6 meter inch. Kowane mita akwai inci sama da 39 a cikinta. A cikinta. To mu kaddara ma cewa kowace mita tana da inci 39. To sai mu ce wannan mutumin mita 39, inci 39, kowace mita misali mu ce tana da inci 39, to inci 39 so 6 zai kama 234. To wannan mutumin ya kai wannan tsayin, ko ma ya mafi wannan tsayin. He walks along the street. Yana tafiya akan hanya with a thump. Wannan takun shi kenan. Thump. Yanayin taku in yana taku kenan. All the cars have to stop. Dukan motoci za su tsaya ko kuma suna tsayawa when he goes under a bridge. Yayin da yake tafiya a ƙarƙashin gada, he has to bend down. Dole sai ya sunkuya. Gada irin wanda za a yi ta a saman ruwa, motoci suna wucewa duk tsayin gadan nan, amma shi in yana tafiya ta ƙarƙashinta sai ya sunkuya. I would like to go to Zilby. Ina so in je Zilby to see this man, domin in ga wannan mutumin. Would you? Shin kai ma kana so ka je? To sai ka bashi amsa. Sai questions, tambayoyi. Answer in sentences. Ka bayar da waɗannan amsoshin a cikin jimla, a cikin sentence. Where does the very tall man live? A ina wannan dogon mutumin sosai yake zaune? A ina yake zaune wannan mutumin? Sai ka ce the very tall man. The very tall man live in Zilby. Wannan ka gama da ita. Sai tambaya ta biyu. How tall is this man? Tsawon mutumin nan ya kai yaya? Kamar yadda ya bamu labari a cikin labarin, tsawon shi ya kai yaya? Sai ka rubuta mana a cikin comment box. Sai tambaya ta uku. What sound is made when he walks along the street? Wani irin sound yake yi? Wato takun shi yake fitarwa idan yana tafiya kan hanya? Wani irin sound takun shi yake fitarwa? Sai ka ce when he walks, he made
He made the sound like thumb. 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 When he walks, he made the sound like thumb, thumb, thumb. Yayin da yake tafiya, wato tafiyar tashi tana fitar da sound kamar thumb, thumb, thumb. Sai tambaya ta hudu, what does he do when he goes under a bridge? Me yake yi idan ya tafi ta karkashin gada? Idan ya ta karkashin gada me yake yi? Sai ka ce me? When he, gashi nan anan wajen, gashi nan, when he goes under a bridge, he has to bend down. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Subscribe, like, comment and share. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.